Welcome back to another raw so fresh Suriname vlog. We start in one of the most unique streets in the country, where a mosque and a synagogue stand peacefully side by side, with a church and a Hindu temple just around the corner. Then we grab some fresh knippa, a tropical fruit you'll only find in South America, also known as chupa chupa. Then we head to Central Market, where not everyone's happy to see a camera. After that, we cool off at the Royal Breeze Hotel, with a rooftop view over Paramaribo and a glimpse of a historic shipwreck. And finally, we drive out to Lelydorp to check out the new Octopus Resort, meet some locals, and run into some familiar faces. I've come today to Suriname, to somewhere very special in Paramaribo. I'm gonna show you something. This is a Jewish temple. This is a mosque, and when they have service, people come outside and the Jews talk to the Muslims talk to the Jews, and I think there is also a church here, right? Yes, zeker. Er is ook een kerk hier. Maar hier, je moet ook zo zien, hè. Ze lopen ook hier gewoon allemaal naast elkaar, ze gaan ook allemaal gewoon met elkaar om. Hier groeten ze elkaar ook, er wordt niet raar naar elkaar gekeken. Kijk, er is gewoon respect voor iedereen zijn religie en dat is ook hoe het hoort. Je moet gewoon overal met elkaar kunnen omgaan, maakt niet uit in wat je gelooft. And with what we have going on now in the Middle East, so many wars all over in the name of God, or just so many people looking down on each other. Here in Suriname, people have been able to coexist together. There's literally a Jewish synagogue next to a mosque. How beautiful is that? And yes, when the service is over, people come outside and they talk to each other and they chop it up, and everyone is good with each other. And there is a church here as well, and a Hindu temple. So you have four religions. You have the Hindus, the Muslims, the Christians, and the Jews living in peace together. But yeah, let's not get all too serious, because we are still here to eat great food and have fun. So we're gonna get out of here. I don't know what this is. We bought this on the way. It's a fruit that's from here, from Suriname, from the Amazon. So this is a knippa. So you have to bite it. Hey, and then it's kind of the same structure as a lychee, and it has a seed in it. It's sweet and sour, and it makes your mouth feel tinteling. More sour than sweet. The peel is like the peel of a lime. Good morning. Welcome to the sunny Suriname. I'm here with my brother Kelvin, and we're gonna take you around Suriname, Paramaribo. We're going to the biggest market in Suriname, Waterfront Market. And as we go there, we're gonna show you all the delicious foods, all the market stands, and we got other stuff planned, but you have to stick around to find out what. Kijk, de planning van vandaag wordt super lit. Want we gaan nu, zoals hij al zei, we gaan even naar de markt toe, gaan even kijken wat daar is. Dan gaan we naar Lelydorp, heb je daar een nieuwe resort, Octopus. Dan gaan we jullie ook straks even meenemen hoe het daar eruit is. Voor de locals, dat is meer voor de locals, niet echt voor vakantiegangers. Dus dat is ook even leuk om te zien. Het is pas geopend, dus sowieso blijf kijken. Dan gaan jullie alles straks zien. So Kelvin and I are here at the Central Market in Suriname. We started way over there, and this is all a market, and we're going to the end of it to check out what it is that they have. And if you've been watching my vlogs, I always like to go to a market where the locals buy their food, to just see the atmosphere. Goedemiddag meneer. Hoe maakt u het? Ja, Laura. Ja. En wat brengt u hier op de markt? Wat heb je? Wat brengt u hier op de markt? Ik koop sieraden, ik ben een stratenfan. Ja, ik koop sieraden. Wat is een goede plek om hier in de markt te gaan kijken? Oh, je heeft veel plek, man. Veel? Ja. Gewoon ontdekken? Ja. Als je de markt gaat, dan je gaat zien dat je vindt boom boom pressie. Dank u wel. Big up. Hij tot. Ja man. Hij zit hier. Ja man. Hij tot.
Nou van mijn ziet hoor. Ga hier naar binnen lopen, ik ga hier al filmen. Gekke visie. That man is showing the. Hey. They're cleaning the fish. I'm a boter fish, ja. And as they selling it, they're showing the gills because if the gills are. Hij wil niet. Hij wou er niet op. Maar wat zei hij? Hij wou er niet op. Hij zegt, hij wil niks. We gaan alleen maar dingen aan het filmen hier. Wat zegt u? Gewoon omgeving, ja. Toch, maar je weet, sommige mensen willen niet. Oh, ze willen niet gefilmd worden. Ze willen zeggen van joh, TikTok en noem maar op. Mag niet. Maar als ze niet willen, dan filmen we niet direct. Precies toch? Ja. Nee, maar ik bedoel, de manier op hoe jullie het doen, vind ik een beetje professioneel. Ja, toch? Dan de anderen die het komen doen. Jullie maar even zeggen. Nee. We hebben respect. Precies. Dat bedoel ik toch? Precies. Ja, ik wil gewoon ook mooi. We willen ook mensen laten zien dat het hier leuk is om naartoe te gaan op vakantie. Het gevaarlijk is. Het is Ja. gevaarlijk in Suriname. Overal is gevaarlijk. Nederland gevaarlijk. Overal is gevaarlijk. Waarom? En ik zou zeggen, een fijne dag. Dank u wel. Zijn jullie naar de waterkant geweest? Ja, daar waren we eergisteren toch? Ja, Mooi toch? geopend. Het mooi gemaakt, Ja, man. maar zijn nog niet klaar. Nee, klopt. De andere kant wordt ook nog gedaan worden. Je heeft ook iets spullen gehaald of werkt u op de markt? Ik werk Je werkt op de markt. Ja, maar niet jullie van jullie vakantie. Dank u wel, Yes. zeker. Dank u Dadelijk wel. is het weer hard werken, hè? Sowieso, ja. Even in Nederland gaat snel toch? Lekker sparen. En sparen, 100%. Dank u wel, ja. Lobby, ja? Hij is dat. Gedroogde vis. Sang, je ruikt het ook. Vis, ja. Dried fish, you can smell it. Ja. Hallo, goedemiddag. So there's an indoor part and an outdoor part. And actually the market is huge. Meestal, wat is uit toch? Je veel meer grotere dingen. Waar je dingen kan baaien, snap je? Yeah, and as you can see, a lot of the stalls are empty because this is not CS market day. The Central Market in Paramaribo is the largest and busiest market in Suriname, located near the waterkant. It stretches across two main halls, one for dry goods and another for fresh produce, fish and local delicacies. Here you'll find everything from exotic fruits and herbs to handmade crafts and spices used in traditional Surinamese cooking. It's a place where cultures blend, Creole, Japanese, Indian and maroon vendors all sharing the same vibrant space. This is everyday life in Paramaribo, raw and authentic. Kelvin is saying people are actually want to say fuck off with the camera. Hi meneer. Wat zegt u? Oké, niet zoveel hout, alleen maar in armbandjes heb ik met hout. Maar de rest, pitjes, kettingen, armbandje en hier zijn die glazen modellen. En die ingibokas wat ze noemen, je hebt en ze hebben ook namen. Die rode wat hij daar heeft, die ingiboka is Watra Ingi. Die blauwe hier, die blauwe hier, noemen ze Bus Ingi. Dus zo geven die klare namen, weet je? Just down the street from the Central Market is the Royal Breeze Hotel, a quiet spot overlooking the city. From its rooftops, you get one of the best views in Paramaribo. The perfect place to have a drink and take in the skyline from above. From up here, you can see almost the entire city, the Central Market, the old wooden rooftops, and the Suriname River cutting through the city. In the distance stands the Jules Weidenbosch Bridge, connecting the north and south sides of Suriname. Just below it, you can spot the Goslar, a German ship deliberately sunk by its own crew during World War II to keep it from Dutch control after the invasion of the Netherlands. It's been resting there ever since, a silent witness to history on the edge of the river.
During colonization, the Dutch went to Manhattan, New York, and they colonized it and they called it New Amsterdam. And that's why Harlem, Brooklyn, those are all Dutch names, Haarlem, Breukelen. At some point, the British traded Suriname for New York, and Suriname just remained Dutch until the liberation of Suriname, where they became independent. Do you know when that was? werd onafhankelijk. Yeah. Echt onafhankelijk werd op 25 november 1975. So 1975, 21st November, not a long time ago, Suriname became independent. Ze waren van 1667 tot 1954 een kolonie van Nederland. So I'm in Lelydorp at the Octopus Resort. Of course, we forgot to bring our swim trunks, but you can also rent a little cabana and relax. And we're meeting up with some people. Hey, what is the slogan of Parbo Bier? Parbo Biri, dat na Biri. Parbo Biri, dat na Biri? Hey. Kijk naar die bril. Oppassen als hij hem niet gaat grijpen. He thinks I don't know this man. Hey, kijk alleen van I don't know this man. Ik heb ook 2 vragen die ik aan alle Surinamers stel. Vertel. De eerste is, wat vind je het allermooiste aan Suriname? Onze allermooiste is Suriname zelfs, ons land zelfs. Het land zelf, de natuur. Ja, de natuur, de interieur. Ik denk dat veel mensen hier misschien ook hebben gezegd, dat we verschillende bevolkingsgroepen hier hebben en everyone kinda lives in harmony. We kunnen in harmonie en in vrede leven met elkaar. Maar als je mijn eerste vraag, wat ik hoor van Suriname is echt, onze interieur is like the best. Oké, dan de tweede vraag. Als je 1 ding mocht veranderen aan Suriname, wat zou je veranderen? Onze politiek. Waarom zou je dat willen veranderen? Dit gaat echt gezonder worden. I don't want to see it. Wat is het? Daarna zei ze, ik weet niet of ik dit wil zeggen. Bij mij zou het eigenlijk echt politiek zijn. Hè. Maar I don't want to go in dit. Nee. Nou mama, zeker. En Surinamers. Op Suriname. Zeker. Zie je wie je bent? Maakt niet uit, het is goed. Ik heb een dikke huid. So, you know, I forgot to show you guys the food. And we already ate most of it. But we still got beef kebab. Those are delicious. That wraps up part 1 of our Paramaribo locals adventure. In part 2, coming next Sunday, we'll meet more locals. One who runs a beauty salon and another who once fought in the Surinamese inland wars. We'll hear their stories, explore more of daily life, and try something the locals call dirty fries.